Hello guys, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman sir. Today I am going to discuss a very important topics for conversation. Some important sentences with late. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কনভারসেশনাল টপিকস। কিছু কিছু বাংলা বাক্য আছে যেগুলো লেট দিয়ে সম্পূর্ণ করতে হয়। লেট দিয়ে সাম ইম্পর্টেন্স সেন্টেন্স যেগুলো বাংলা বাক্যকে লেট দিয়ে কিভাবে এই বাংলা বাক্যগুলোকে লেট দিয়ে ইংলিশে পরিবর্তিত করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। যেমন দেখো এখানে 10টা সেন্টেন্স নেওয়া হয়েছে। আমাকে যেতে দাও, এটা লেট দিয়ে হবে। তাহলে লেট মি গো, তাকে যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও, তাকে যেতে দাও। লেট হিম গো, তাকে করতে দাও, আমাকে করতে দিন। তাহলে লেট মি ডু, তাকে করতে দাও। লেট হিম ডু, তাকে দরজা বন্ধ করতে দাও। লেট হিম ক্লোজ দ্য ডোর, তেমনি তাকে দরজা খুলতে দাও। লেট হিম ওপেন দ্য ডোর। নদীর ধারে বেড়ানো যাক। এখানে নদীর ধারে বেড়ানো যাক এটা প্রস্তাব। তখন লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক বাই দ্য সাইড। লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক বাই দ্য সাইড অফ রিভার। তাহলে নদীর ধারে বেড়ানো যাক, তখন লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক বাই দ্য সাইড অফ দ্য রিভার। তাকে প্রস্তাবটা দিতে দাও, তাকে প্রস্তাবটা দিতে দাও। লেট হিম প্রপোজ। বা লেট হিম গিভ দ্য প্রপোজাল, এটাও করা যেতে পারে। চলো আমরা বনভোজনে যাই। লেট আস go out for a picnic. Let us go out for a picnic. তারা নিজের ব্যাপারে মন দিক। Let them mind their own business. Their own business. বলে না নিজের চরকায় তেল দাও, নিজের চরকায় তেল দাও। মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস, বা নিজের কাজ নিজে করো। তেমনি তারা নিজের ব্যাপারে মন দিক। লেট দেম মাইন্ড দেয়ার ওন বিজনেস। দয়া করে 100 টাকা ধার দিন। এটা প্লিজ দিয়ে করতে পারো, বা কুড দিয়ে করতে পারো। কুড ইউ লেট মি, বা লেট মি, প্লিজ লেট মি লেন্ড ₹100 প্লিজ। এটা লেট দিয়েও করতে পারো, বা কুড ইউ লেন্ড মি ₹100, কুড ইউ লেন্ড মি ₹100। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন, এইটাও কুড দিয়েও করতে পারো। হ্যাঁ, লেট মি হেল্প প্লিজ, লেট মি হেল্প প্লিজ। অর কাইন্ডলি হেল্প মি, তাকে ইচ্ছে মতো করতে দিন। লেট হিম ডু হোয়াট এভার হি, let him do what
whatever he oblique she likes. এখানে হিম বা হার হতে পারে, whatever he, let him do whatever he likes. So guys, this is the most important uses with the words let. Let দিয়ে এই ছোট ছোট বাক্যগুলো আমাদের when are going to talk in English, these sentences are very common and vastly used among us. এই সেন্টেন্সগুলো আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়. So I think this video will help you a lot to improve your spoken English. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.